19th November 2023. That's the day in which billions of hearts were broken. India failed to win the home ODI World Cup after 12 years. So 2 years after that, India have again got a chance on the home World Cup, ODI World Cup. Indian women's have struggled and somehow qualified for the semi-finals. Why I say struggled? Because we have lost to all the three of the other semi-finalists, which is Australia, England, and South Africa. And based on the match situation today, it more or less looks like India is going to play Australia in the semi-finals. So India is going to be placed fourth on the table, and India will be playing the number one team on the table, which, based on the match situation currently between Australia and South Africa, seems it is going to be Australia. So maybe we'll quickly discuss on whatever has happened for India in the Women's World Cup till now. What went right, what went wrong. We had 2 wins to start off with. I mean, even that wasn't very convincing. It was a little bit scrappy. And then we had continuous 3 losses to the other 3 semi-finalists, and then followed by a sort of a convincing win against New Zealand. So we have one game left with Bangladesh. Despite the result of that, I think uh, 4 people have qualified, and the positions are also finalized. So yeah, Kaushik, why don't you start on what has happened till now, and maybe a quick discussion on. I know what you are going to say on the chances of semi-final, but yes, before we go to that, what's your reflection, thoughts on what has happened till now? தோல்வி முடிஞ்சுன்னு தோணுது எடுத்தவொடனே இருக்கு. அங்க ஸ்கோர் கார்டை பார்த்தா, ஆஸ்திரேலியா சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஸ்கோர் கார்டை பார்த்தா 87 Yeah, for 8 பார்த்தேன். 95 for 8 or something. Yeah, but before going to the semi-finals, Yeah. something positive, if at all, about the performance till date before going into the semi-final. இந்த வேர்ல்டு கப்ல வந்து பாசிட்டிவ்ன்றதை தாண்டி ஒன் திங் தட் என்னால வந்து மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் வந்து வாட் ஹர்மன்பிரீத் told in toss in England's match. Renuka has been extremely good against England in our history. I mean against England in white ball history. So we are dropping Jemima for Renuka அப்படின்னா என்னால எதை வேணா வந்து எந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வேணா வந்து கோ த்ரூ பண்ணிட முடியும். பட் தட் ஸ்டேட்மெண்ட் வாஸ் லைக் டேய், என்னது ஒரு பேட்ஸ்மேனை ட்ராப் பண்ணிட்டு போலர் ஆடுறீங்களா, அதுவும் அந்த டீம் சீரியஸ்லி கைஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. ஓகே, நீ சொல்லிட்டே இருந்த ஓப்பனிங் ஸ்லாட் கிளிக் ஆகல நீ ஃபீல் பண்ணிட்டே இருந்த. தேங்க்ஃபுல்லி வி ஹேட் ஒன் ஓப்பனிங் பார்ட்னர்ஷிப் வித் போத் ஆஃப் தெம் ஸ்கோரிங் 100 அகேன்ஸ்ட் நியூசிலாந்து. ஸோ உன்னோட அந்த ஒரு ஃபீல் வந்து நியூசிலாந்து மேட்ச்ல சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இங்கிலாந்து கேம்ல தீப்தி சர்மா வாஸ் சோ குட். அந்த மேட்ச் தான் மேபி நம்ம 2 பேரும் டிஸ்கஸ் பண்றோம். ஸ்மிருதி ஹஸ் பீன் வெரி வெரி ஸ்லோ. என்ன பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல. தீப்தியோட கேமுமே ஸ்லோ கேம். மேபி அவ அட்டாக் பண்ணுவா. நீ யூ செட் தட் குட் பி அ ஸ்ட்ராட்டஜி வித் தீப்தி வில் டேக் ஆஃப். I think at least in last 5-6 years that was one of the best batting displays from Deepthi Sharma நான் நினைக்கிறேன். England gameல the way she approached, I think like at least in 5-6 years that was the best display from batting. I mean ஸ்வீப் பேப்பர் ஸ்வீப் சூப்பரா ஆடிட்டு இருந்தா. மேபி அந்த ஸ்லாக் ஸ்வீப் தவிர்த்திருக்கலாம், ஏன் எதுக்கு அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தது. பட் தட் வாஸ் ஒன் எக்ஸலன்ட் பேட்டிங் டிஸ்பிளே ஃப்ரம் தீப்தி சர்மா. தட் கேம் வாஸ் வெரி குட் டு சி. அதே மாதிரி if I'm not wrong, Renuka against New Zealand. Renuka Thakur, like full name, that Nibbacker to like Sophie. name another Sophie Sophie. Devine. Yeah, Sophie Devine. Yeah, I can name like that Nibbacker to Sophie Devine. That was such a very good ball. நான் சொன்ன மாதிரி தான் அன்னைக்கு ரியல் டைம்ல மேபி ஆங்கிள் அந்த அந்த லைன்ல இருந்து அந்த ஆங்கிள் இருந்து உள்ள வரும்போது ஆடுறது ரொம்ப கஷ்டம். மேபி அந்த பாயிண்ட்ல வேணா வந்து இங்கிலாந்து கிட்ட அர்மன் கொடுத்த டாஸ் ஜஸ்டிபிகேஷன் அங்க ரிலேட்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். But and the wicket of Sophie Devine at that point of time was genuinely a match decider. One main reason why we qualified for the semis நினைக்கிறேன். Maybe Sophie Devine and எம்கர் இருந்திருந்தாங்கன்னா they could have even had a chance of chasing it. But yeah, நியூசிலாந்து கேப்டன் அவ்வளோ சீப்பா எடுத்தது மேபி தட் ஸ்ட்ரென்தன்ட் அவர் சான்சஸ். ஏன்னா நம்ம வின் பண்ண எல்லாமே வந்து நான் செமிஃபைனல் குவாலிஃபைங் ஆப்போனன்ஸ் கிட்ட மட்டும் தான். செமிஃபைனல் குவாலிஃபைங் ஆப்போனன்ஸ் எல்லாத்தையுமே அதான் வாங்கியிருக்கோம். அதுல ஆப்வியஸ்லி வேர்ல்டு கப் கண்டெண்டர் கிட்ட தான் வந்து செமிஃபைனல்ஸே ஆட போறோம்ன்றது வந்து பிகஸ்ட் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். let's see how it goes. So before that semi-final, I think if you look at the 3 matches which we lost, I think I would say maybe only against Australia we sort of lost convincingly. At no point in time during the 330 chase it looks like Australia were in trouble or something, so they were cruising.
and that's where maybe the five bowlers தான் sixth bowler option இல்லைன்றது sort of got highlighted, which forced them to make this uh, uh, I would very radical change of dropping Jemima, which the coach has also accepted, which is one of the toughest decisions they have taken, etc. See, ரொம்ப But if simple. you look, When you, it's not an issue to go with five bowlers. Genuine logic என்னன்னு பார்த்தனா, you have to have your fifth and sixth as all rounder, but you have to have four main bowlers. அதுல மூணு ஸ்ட்ரைக் bowlers ஆவது வச்சுட்டு இருக்கணும். பட் நம்ம மெயின் bowlerயே வந்து ஒரு இடத்துல வந்து பேட்ஸ்மேன்கா நான் ஷிஃப்ட் பண்ணி ஒரு பேட்ஸ்மேனே டிராப் பண்றேன்னா, வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன், ஐ மீன் யோசிச்சு பாரு, இங்கிலாந்து மாதிரி ஒரு கேம்ல வாட் இஃப் ஜெமிமா வாஸ் பிளேயிங் நம்பர் 4, the chances of chasing could have been very different ல. உன்னோட அந்த கேமோட டைமென்ஷன் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஷனே மாறி இருக்கும். When என்னையெல்லாம் கேட்டனா, I would have no issues in saying that Jemima Rodriguez is literally the Virat Kohli of women's Indian cricket. Such a brilliant batsman she is, such a brilliant fielder she is. அந்த மாதிரி ஒரு பிளேயரை டிராப் பண்ணிட்டு ரேணுகா ஆடணுமான்ற கொஸ்டின் தான் எனக்கு மைண்ட்ல ரொம்ப நேரம் இருந்தது. ஐ மீன், அகைன் தேங்க்ஃபுல்லி she was back for நியூசிலாந்து கேம் வச்சுக்கோ. பட் யா, அதுதான் if you split this issue, what was troubling India அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தனா, especially leave out the Australia game. I think I saw a post somewhere where it said, whenever you plan the next World Cup, except Australia, all the other teams should play, against each other. Out of the 20-30 matches, you select the best. All the match and you just select the finalist and play Australia. Not the finalist. They said out of all these matches, select the best playing 15 across all teams and ask that team to play with Australia. Still Australia will only win அப்படின்ற மாதிரி. அதாவது ரஞ்சி டிராஃபி வின்னர்ஸ் விசஸ் யுனைடெட் இந்தியா 11 அந்த மாதிரி, ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா அந்த மாதிரி, ஈரானி டிராஃபி மாதிரி. ஆமா, so that's the level with which Australia is playing. I think எனக்கு இந்த ஆஸ்திரேலியன் டீமை பார்த்தா 2003 மென்ஸ் ஆஸ்திரேலியன் டீம் மாதிரி இருக்கு. very consistent period of time. அந்த 2003 அவங்க மட்டும் என்ன சொல்றேன்? No, but that was from, let's say 8 years, 19 years, 9 years, 1999, 2000 ல இருந்து maybe 2007, 8 என்ற மாதிரி இருந்தது. But this has been for a very consistent period of time. 15 years easily 15 years. அதாவது நடுவுல ஒரு 2-3 பிளேயர்ஸ் இருந்தாங்க, they went off. உடனே வந்து they thought Australia has become big. சடனா அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திஸ் கேர்ள் பெத் மூனி கேம் அப். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த அனபெல் சதர்லாண்ட், காலியா மெக்ரா, அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஷ் கார்ட்னர். ஐ மீன், இந்த அனபெல் சதர்லாண்ட் வந்து ஐ நோ ஷீ கேன் பேட். ஐ ஹவ் சீன் ஈவன் நான் வந்து ஆஸ்திரேலியாவோட சில டொமஸ்டிக் மேட்சஸ் எல்லாம் கூட ஃபாலோ பண்ணிருக்கேன்னு வச்சுக்கோ. சில கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வெட்டியா இருக்கும்போது அவ்வளவு வெட்டியா இருந்திருக்கேன், ஃபாலோ பண்ணிருக்கேன். ஐ நோ ஷீ கேன் பேட். ஐ நோ ஆஷ் கார்ட்னர் இஸ் அ வெரி குட் பேட். பட் என்ன பிரச்சனைனா, இங்க நம்பர் 5, 6, 7 themselves can win their own games. இங்கிலாந்து மேட்ச் மாதிரி 68 for 4 ல இருந்து 68 for 4, நான் வந்து 68 for 4 ல இருந்து 250 260 னோனே யோசிச்சேன். dude, she scored a 60 for 100 dude. ஆஷ் கார்ட்னர் அங்க இருந்து 40 ஓவர்ஸ்ல அடிச்சு முடிச்சாங்க அந்த மேட்ச். So now stays from 68 for 4. அதுதான் சொல்றேன். And any point of time, right, இப்ப நாளைக்கே வந்து இந்தியா ஆஸ்திரேலியா மேட்ச் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோ, செமிஸ்ல அவங்க ஒரு 60 for 3 வந்துருச்சுன்னா கூட, ஈவன் இஃப் டார்கெட் 260 270 நமக்கு ஒரு நம்பிக்கையே வராது. ஏன்னா we will keep on saying, டே அவனுங்களால அடிக்க முடியும்ன்ற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ்ல இருக்கும் நம்மளுக்கு. இந்தியன் பிளேயர்ஸ்க்கே வச்சுக்கோயேன், the players themselves will not have the confidence that they'll be definitely able to defend the target. அதுதான் பிரச்சனை. That is the kind of aura this team is carrying. So no, let's come back to the problem areas that India were facing, and let's hope that we are peaking at the right time and we put up a strong performance with Bangladesh before the semis. So first, on the opening itself, while Pratika Rawal has scored this match, I would still think it was a very, very tough call. I understand she is the fastest to score 1,000 runs in ODI cricket and all that, but I still think both of them are very similar players in terms of Pratika and Smriti. They take their time to settle down. Pratika வந்து, is it not slightly more aggressive than Smriti நான் பார்த்த வரைக்கும்? No, even if her career strike rate itself is only 65-70. So I think அங்கே வந்து before, so my point is, I think somewhere the squad selection I wouldn't say wrong, but maybe we could have done slightly something different. Maybe we could have gone with Shafali, but Pratika of course has played very well in the last match, and let's hope that she carries on the form, because if you look at until 25 overs or something in the last match also, her strike rate was around only some 65-70. ODI cricket la power play la, this is another thing also.
there is another thing also on the strike rate ன்றது வரச்சு when a player is not in his flow ல basic example is Rohit Sharma strike rate second ODI and third ODI அந்த கெட்டிங் யுவர் ஐ என்னன்னு இருக்குல்ல எனக்கு என்னவோ நான் பார்த்த வரைக்கும் பிரத்திகா லுக்ஸ் டு பி மோர் அக்ரெசிவ் தன் ஸ்மிருதி இந்த மாதிரி தான் தோணுது ப்ராபப்ளி ஷி ஹாசன் காட் அர் ஐ அண்ட் ஷி ஹாசன் காட் குட் நம்பர் ஆஃப் ரன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் தர் நேம்ல தட் குட் ஹவ் பீன் ஒன் ரீசன் வை ஷி இஸ் பிளேயிங் ஸ்லோ மேபி தட் குட் கெட் கிளிக் அக்ரெசிவா ஆடலாம் ஐ மீன் ஆஸ்திரேலியாவோட நியூ பால் அட்டாக் நம்ம அடிச்சு துவம்சம் பண்ணினோம்னா ஒரு சான்ஸ் ஏன்னா அப்பதான் ஆஷ் கார்டனர் மேலாம் நம்ம கொஞ்சமாவது ப்ரெஷர் போட முடியும் ஆஷ் கார்டனர் மேலேயும் அலனா கிங் மேலேயும் இவங்க கிட்ட 60-2 நம்ம மிடில் ஓவர் போனோம்னா நம்ம காலி 220 சொல்லிடுவாங்க ஒன்லி வே தட் வி பர்ஃபார்மன்ஸ் லைக் வி ஹேவ் டு புட் ப்ரெஷர் ஆன் தேர் ஓன் நியூ பால் bowlers அதை வந்து பிரதிகார் அவளால பண்ண முடியும்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு பாப்போம். Yeah, I agree. I mean, if she carries the form, nothing like that. Now, the second thing is the point which you said, which is where we struggled against South Africa. I felt while closing the game, almost 7-8 wickets down. அப்புறம் வந்து she scored scored a match-winning 80, matching Richa. So அதில் வந்து பார்த்தோன்னா க்ளோசிங் bowling. I think அந்த strike bowler point, maybe have we made a mistake not picking someone like an Asha Shobana or strike wicket taking spin bowler because Sri Charni actually has done really well. So என்னோட பாயிண்ட் வந்து என்னன்னா if you exclude Renuka Singh who is also not consistently played across all matches this இது and Deepthi Sharma, all other people are not that much experienced for a World Cup. So Kraniti Gowda இருக்கட்டும், அமர்ஜித் கௌரா இருக்கட்டும், உனக்கு ஸ்ரீ சரணியா இருக்கட்டும், அங்கதான் மேபி ஒரு வி லேக் இன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு தோணுச்சு விச் ஷோட் இன் த சார்ட் ஆஃப் த டெத் bowling in South Africa game. If you look at, let's say, Sneerana or even Amanjit Kaur during that England match, there also they were not able to close down the chase. So lack of experience, while we have taken new players based on WPL etc., lack of experience was also one of the points I thought which was maybe stopping us. Let's see. Anyway, I think hopefully we are peaking at the right time. South Africa 97 all out. I think Australia will steamroll and will make it to the semis will make it the semis contest with us. So now let's come to this. Like, what should India do if we need to have a chance with Australia? Let's look at it that way. Two things. First, அவங்க நம்ம நியூ பால்ல அவங்களுடைய அட்டாக்கை நம்ம டெமாலிஷ் பண்ணணும். It's not surviving, it's demolishing. What exactly Rohit Sharma did in 2023 T20 World Cup. 23, right? And the 23 or 24 or whatever, the T20 World Cup, நம்ம மிச்சல் ஸ்டார்க் ரோஹித் சர்மா பண்ணது. அதை வந்து either of Pratika or Smriti has to take that role. நான் வந்து இப்படிதான் ஆடுவேன், என் கேம் இதுதான், அதெல்லாம் விட்டு பச்சையா நம்ம சீக்கா ஸ்டைல சொன்னா பட்டா வாகியம் படாட்டி லேகியம் பேட்டிங் ஆடணும். நியூ பால் தான் ஆடியே ஆகணும். அதே மாதிரி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் டு பி வெரி ஃபேர், நாளைக்குன்ற செமிஸ்ல ஆஸ்திரேலியா கூட ஜெமிமாவை 3 அனுப்பணும். ஜெமிமா மாதிரி ஒரு டேலண்ட்டை நம்ம 4-5 பதுக்கிறது அசிங்கமா இருக்கு பாக்குறதுக்கு. அவளை 3 அனுப்பிச்சு கோ டேக் ஆன் சொல்லணும். ஷி இஸ் வெரி வெல் கேப்பபிள் டு ஸ்கோர் 100 அகேன்ஸ்ட் குவாலிட்டி ஆப்போனன்ட் லைக் ஆஸ்திரேலியா. தட் இஸ் ஒன் திங். அண்ட் இன்னொன்னு, நியூ பால்ல நீங்க அலிசா ஹிலியை எடுக்கிறீங்களோ இல்லையோ, என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆஸ்திரேலியன் அட்டாக்கை நம்ம வந்து ஈஸியா டெமாலிஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா 2 players to be taken within their first 20 balls. One is Beth Mooney, second one is any guess? Alice Pedidana. Ash Gardner and Beth Mooney. ஃபர்ஸ்ட் 2 பேரும் 20 பால்ல தூக்கிட்டனா அவங்க 2 பேரும் சுத்தி தான் இந்த ஆஸ்திரேலியன் பேட்டிங் அட்டாக்கே வந்து டிசைன் ஆகும். நீ வந்து யோசிச்சு பார்த்தனா அவங்க ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரகிள் ஆனாங்கன்னா பெத்முனியோட எனக்கு தங்கிடுவா. இல்ல பெத்முனி தங்கல இவங்க யாரா இருந்தாங்கன்னா ஒரு 2 அப்படியே மொத்தமா கவுண்டர் அட்டாக் பண்ண போயிடுவாங்க. சோ அந்த 2த்தையும் நம்ம பேஸ்மெண்ட்டை உடச்சிட்டோன்னு வைங்க, we can actually sneak through in Australia. பட் ஆனா அதை நம்ம எப்பயுமே பண்ண மாட்டோம் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய மேட்சஸ்ல. அதுதான் நம்மளோட மிகப்பெரிய இஷ்யூ. அண்ட் another thing is நம்மளுடைய லோயர் ஆர்டர். நாளைக்கு ரிச்சா கோஷ் has to step up. We have never completed well against Australia in limited overs recently white ball. We have always started well, we have taken decently in middle overs, but we have never finished well. அந்த டாப் 4ல யார் கேரி த்ரூ பண்றாங்களோ அவங்க கடைசி 7 overs பேட்டிங் ஆடியே தீரணும் வித் ரிச்சா கோஷ். இஃப் தே டூ தட் we will have a very very good chance against Australia. பட் நம்மளே இவ்வளவு பேசுறோம்னா இந்தியா தான் யோசிக்கிறாங்கன்னா ஆஸ்திரேலியன்ஸ் who has been dominating for 13-14 years, they will come back full of கூட இல்ல பாக்கெட் full of
வண்டி வண்டியா வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிஸோட வருவாங்க ஆஸ்திரேலியா நம்ம கிட்ட. நம்ம அந்த அளவுக்கு எடுத்துன்னு போனா நல்லா இருக்கும், பட் எடுத்துன்னு போவோமான்னு தெரியல. இது வரைக்கும் நான் இந்த வேர்ல்டு கப் ஃபாலோ பண்ண வரைக்கும் நம்ம வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலி பயங்கர ஸ்ட்ராங்கரா நான் எந்த கேமுமே நம்மள ஃபீல் பண்ணவே இல்லை அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். ஆனா ஆஸ்திரேலியா வில் கம், ஐ மீன் முள்ளால தான் எடுக்கணும். ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜியால அடிச்சனா யூல் பி ஏபிள் டு சர்வே பெட்டர். கரெக்ட். அங்கதான் வந்து ஐ திங்க் நீ சொல்ற மாதிரி we will need to slightly think out of the box. Yes. Kritika plays an Yes. aggressive game. Jemima coming. They will See, not be because we ready for have the Jemima batting coming early. we have the batting depth in terms of you have Sneha playing at 8, 9. You have Correct. Dipti Sharma, you have Arlene Diol, you have Richo Ghosh. So இப்போ நம்ம 300 அடிச்ச ரெண்டு மேட்ச் which is both the Australia match and இப்போ what is that நியூசிலாந்து மேட்ச் ரெண்டுமே பார்த்தனா the template has been almost till 35-40 overs ஒரு விக்கெட் ரெண்டு விக்கெட் தான் விழுந்திருக்கு. ஆனா வந்து ரன் வர மாட்டேங்குது. We have not utilized that lower middle order at all. So for example, even in this New Zealand match, I thought Richa Ghosh should have come in ahead of Harmanpreet Kaur. Correct. Right? So அந்த மாதிரி I think we should play to the situation, not sticking to the template, go aggressive. I think that's the only way we need to have a chance. And from a bowling perspective, I think they will go with the same combination which played New Zealand. I think Pratika rolled her arm. Harman might play, I think 5-6 overs they will have to take from the part-timers. I think that's how it is going to happen. Because if you look at it, ஒரு பாயிண்ட்ல வந்துட்டு உனக்கு தீப்தி ஸ்னேடானா both have become ஒரு சார்ட் ஆஃப் ஒன் டைமென்ஷனல் ஆயிடுறது. அட்டாக். சோ அங்கதான் வந்து உனக்கு மேபி ஒரு ஆஷா சோபனா would have made a lot of difference. Someone like Radha Yadav would have made a golden arm இந்த மாதிரி ஒரு டோர்னமெண்ட்ல. இல்ல பட் ராதா யாதவ் தான் இருக்காங்கல்ல, டீம்ல தான் இருக்காங்க, எடுத்துக்கலாம். சி பட் ஐ வுட் திங்க் டு பி வெரி ஃபேர், ஸ்ரீசரணி ஹஸ் டன் வெரி குட். எஸ்பெஷலி அந்த ஆஸ்திரேலியா மேட்ச்ல நம்மளுக்கு வந்து சான்ஸ் கொடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்ரீசரணி தான். ஷி வாஸ் போலிங் எக்ஸப்ஷனலி வெல். ஸோ ஐ வுடன்ட் திங்க் ராதா யாதவ் ஹஸ் பின் மிஸ்ட். ஏதோ ஒன்று பண்ணி வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த மேட்சஸ் ஃபீல்டிங் வேற பண்ண வச்சிடுறாங்க ராதா யாதவ. அது எப்படி I think she is the best fielder in the team. So let's hope, I think let's pray we do some miracle and give a tough fight to ரொம்ப சிம்பிள். நீ சொன்ன வார்த்தை தான், அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் போனா வின் பண்ணுவோம், இல்ல அதே டெம்ப்ளேட்ல உட்கார்ந்தா மாட்டிப்போம், செஞ்சு வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிடுவாங்க. Fine. So let's see how this match goes. So thank you viewers, thank you for your time. Pray for India. I think if we win the semi-final, if we cross Australia, definitely we are the trophy winners. Definitely we are the championship. So there is no doubt in that. And I think if you look at this tournament itself, I think Australia வந்து ஓரளவுக்கு 48th over 49th over வரைக்கும் 330 சேஸ் பண்ண ஆடுனது நம்ம கூட மட்டும்தான். ஸோ அந்த விதத்துல வந்துட்டு ஹையஸ்ட் எவர் சேஸ் இன் உமன்ஸ் ஓடி கிரிக்கெட் வித்தவுட் பிரேக்கிங் ஸ்வெட் அவ்வளோ கூலா அடிச்சுட்டு போனாங்க. ஒரு 330 சேஸ் பண்ண ப்ரெஷரே இல்லை. ஒரு மேட்ச் ஒவ்வொருத்தர், அரிசா ஏலி ஸ்கோரிங் செஞ்சுரி, வெனபல் சதர்லாண்ட் ஸ்கோரிங் செஞ்சுரி, பெத் மூனி scoring in some other match where they were in struggle in one of the earlier games. 68 scoring a 60-ball century. So I think it's going to be really, really difficult because they are not dependent on one player. But let's hope, let's support India. Please do something out of the blocks. Please play aggressive. So let's cheer for the girls. All the best, India. And if we win the semi-finals, we are winning the trophy. We are the trophy winners, for sure, no doubts. Thank you, viewers. Thank you for the time. If you like the content, like, follow, comment for Beyond Boundary. Thank you. Signing off.